My name is Bart Kremers. My name is Piet Mulder. My name is Jan Jansen. Hoi, ik ben Ruud Poppelaars. Het filter is een vitaal orgaan in een ventilatiesysteem. En enerzijds is het bedoeld om de ventilator, sensoren te beschermen of het warmte-terugwindblok te beschermen. En anderzijds om mensen die daarachter zitten in huis te beschermen, zodat ze zo min mogelijk worden blootgesteld aan fijnstof. Filters are placed on multiple locations in the house, but where it always is, where you find two filters, is the heat recovery unit. Other places that you can find filters behind the grills, in the extraction. It could be outdoor grill, but also an additional filter box when that is placed behind the heat recovery unit. Als we het over gezondheid hebben, het allerbelangrijkste, en zullen alle artsen zeggen, is goed verstandig eten, voldoende lichaamsbeweging. En op de derde plek, wat echt dus van belang is, om te zorgen dat je zo min mogelijk fijnstof in je lijf krijgt. Het woord fijnstof bestaat eigenlijk pas een jaar 15. Dat is nog niet zo lang. Pas toen is men zich bewust gaan geworden dat fijnstof, met allerlei onderzoeken, Amerikaanse onderzoeken, Europese onderzoeken, ook Nederlandse onderzoeken, bewust van geworden hoeveel jaren je minder gaat leven als jij heel veel wordt blootgesteld aan fijnstof. De grootste boosdoener in huis is het koken. En de tweede grote boosdoener is de badkamer, waar we deodorant spuiten, lucht spuiten en zo. Dat zijn een keuze die de mens zelf maakt. Ja, natuurlijk moeten we eten. En de derde grote boosdoener op het gebied van gezondheid is de fijnstof die wij binnenhalen. Dat kan zijn door het ramen te openen, maar ook als we een ventilatiesysteem aanzetten, dan komt er heel veel fijnstof binnen. En dat willen we natuurlijk met een filter. Een filter is een soort politieagent die zegt van jij komt hier niet binnen. When you have these filters and you have an HFV unit, and it doesn't matter which brand that you have always some issues. And one of the issues that you have is that you have to do maintenance, because filters are clogged over time. Mensen vragen wanneer moet ik nou een filter verwisselen, omdat ze zelf denken dat ze een filter moeten verwisselen als het helemaal zwart zit. En natuurlijk begin je met een wit blanco filter en gaandeweg de tijd wordt het wat grijzer, donkergrijs, zwart, heel zwart. Alleen, je wil niet zeggen dat je een vervuild filter meteen moet verwisselen, want al dat vuil wat in jouw filter zit, dat filtert ook weer mee. Dus jouw filter wordt gaandeweg de tijd eigenlijk beter. Dat klinkt dus een beetje tegenstrijdig, want als je het filter niet op tijd verwisselt, dan kan een filter doorslaan en dan komt juist alle stof binnen. Of als je het filter niet op tijd verwisselt, dan heb je veel meer energie nodig om dezelfde luchthoeveelheid in je huis te krijgen. En daarom is het eigenlijk toch het beste dat je kijkt wat de fabrikant voorschrijft. If you do not replace any dirty filters or clogged filters on time, then the older units, they don't pass enough air. So then you don't get the air refreshment from outside that you want and that you need. For the newer units, if filters get dirty, then they increase the fan speed so that the same amount of fresh air is still maintained. There's one side effect of that, and that is that the sound levels increase a little bit and the electricity consumption increases a little bit, but you still get the fresh air that you need. So, depends on the filter. When you have system protection, we advise between the 5 and 7 months you have to replace the filters. And when you have a hygiene filter, filters with a higher filter quality, between 3 and 5 months. Wel een beetje afhankelijk van waar woon je. Woon je dicht bij een snelweg, drukke straten, of woon je lekker in je eentje in de bossen, dan is het misschien een tikje anders. For the maintenance of filters, you start again with a fully fresh filter. Washing or vacuum cleaning, then you are not sure that you take away all the dirt. It might look new, but it isn't passing all the air that it should be. Financial consequence of not replacing your filter is that the electricity use goes up. I have played a little bit with the data and saw some typical calculations, and in that I saw that part of the costs of new filters
are actually taken back by not having any unnecessary electricity use. The filter sets that are available at Zehnder, we have 4 items. That is system protection, anti-pollen, it protects against pollen as it said, and hygiene filter protects the environment against viruses and bacteria, so it's an upgrade when you compare it, for example, to a pollen filter. A fresh scent filter is a filter that we specially designed for the market. Normally you have a clean white filter, and in this filter that is activated coal that absorbs the smell from outside. On the market there are a lot of filters that you can buy that do fit in the Zehnder appliances, but the quality is not always as good. I can give you an example. This is an original Zehnder system protection filter. This is an aftermarket filter. You can see that this is a G4, and here they also print G4. On the fake filter you can see right through. The flies can fly through. This also means that the dust is coming into your heat recovery system, so your appliances will get damaged. To prevent leakage, we have simple flaps so that the air cannot bypass the filter. And the other thing is, in the past we produced filters for Zehnder like this. And each half year 2 of these filters are being burned because the filter is full with dust. We made a new filter. With this filter element you open the plastic parts, you take out the filter element, you put a new one in, so this saves a lot of plastic, saves a lot of energy to produce, so it's better for the environment. Wij zijn een van de oudste filterbedrijven van Europa. Begonnen als pionier en uitgegroeid tot een van de echte specialisten op het gebied van luchtfiltratie. We produce filters in Europe because filters are voluminous, to avoid ship a lot of air. If you put a lot of filters on a vessel, it pollutes enormously, so therefore it's better to produce local at the European market. We produce in the Netherlands, we produce in Switzerland and we produce in France. Het mooie van dit bedrijf is dat wij producten maken, filters, luchtfilters, een product wat er echt toe doet. Er worden heel veel producten gemaakt die eigenlijk niet echt toe doen. Ik zal geen voorbeelden noemen, maar een filter is een wezenlijk iets. The flat sheet media enters the pleater. The folds are being made. Hot melt is being added to the sideband. It enters the machine. The pleating distance is kept the same. And when the correct length has been reached, the filter is being cut. And at the end, the filter is being printed so the user knows which kind of filter he has bought. Zehnder filters, there you have 2 routes to the market at this moment. That is the installer who installed your installation, of course, but in the end you can also buy them directly from us. We have a web shop all over Europe available, and then you can select and buy the filters that you want.